epithelial tissue. So the covering or protective tissue in the animal body are called as epithelial tissues. Andre namage outer skin idiyalwa, it is an epithelial tissue. Okay, it is a covering or protective tissue in the animal body. It is called as epithelial tissue. Epithelium covers most organs and cavities within the body, and it also forms a barrier to keep different body systems separate. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಡೆ ತರ. ಸೊ ದ ಸ್ಕಿನ್, the lining of the mouth, the lining of blood vessels, the lung alveoli and kidney tubules are all made up of epithelial tissues. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಔಟರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟಮಕ್, ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೌತ್, ನಮ್ಮ ಮೌತ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಲೈನಿಂಗ್ಸ್. So these are all made up of epithelial tissues. So epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet, right? So ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ continuous sheet ಆಗಿ all over body spread ಆಗಿದೆ. So these have only a small amount of cementing material between them. Cementing material means, so these have a less gap between the cells and less gap andre, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, we find some intercellular spaces, right? But in animal tissue, that too in the epithelial tissue, you won't find intercellular spaces. Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೇಯರ್ನ ಸೊ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್, ದ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ various epithelial plays an important role in regulating the exchange of materials. It regulates the exchange of materials between the body and the external environment, and also between the different parts of the body. Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissues by an external fibrous basement membrane. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಅಂತ ಓನ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಾ shows differing structures that correlate with, for example, in cells lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substances occur through a specific or a selectively permeable surface. So there is a simple flat kind of epithelium you can find here. So there is a flat basement. So the simple permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium. This is called a simple squamous epithelium. You can see here, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಥಿನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ, right? So these are flat and forms a delicate lining. So the esophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium. Nama inner lining of our mouth and the esophagus are covered with this kind of tissues. What is that? Squamous epithelium tissue. And the skin which protects the body, it is also made up of squamous epithelium. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದಾನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ wear and tear.
ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಟೇರ್ ಆದಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ layers. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium it is called as stratified epithelium. You can know the difference between squamous and stratified. So squamous it is very flat and thin, but this stratified squamous it is very thick, and the basement here you can see small blue or blue green like structure. This is not a flat, this is irregular basement. So these are arranged in a pattern of layers. You can see here there are different layers, right? But here you can see only one layer. So since they are arranged in a pattern of layers, so the epithelium is called as stratified squamous epithelium. This is only squamous epithelium. This is stratified squamous epithelium. So where absorption and secretion occurs as in the inner lining of the intestine. So tall epithelial cells are present. So this columnar meaning pillar like epithelial tissues or epithelium facilitates the movement across the epithelial barrier. In the respiratory tract also, this columnar epithelium, this is columnar epithelium. These are pillar like structures. You can see the picture is a little blur. So this columnar epithelium means it is like a pillar like epithelium. It helps in movement across the epithelial barrier. The columnar epithelium tissue also has cilia. Idralli cilia anta irutte. So students, if you have studied about intestine, you are very well know about this. So this cilia can move, and their movement pushes the mucus towards the cilia, which has hair like projections on the outer surface of the epithelium. So epithelium na ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ hair like structures ಇರುತ್ತೆ. So these cilia can move, and their movement pushes the mucus. So mucus is a slimy substance forward to clear it. So this type of epithelium is thus ciliated columnar epithelium. Columnar ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಲಮ್ ತರ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೀಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲಮ್ನಾರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲಮ್ನಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ cuboidal cell epithelium. Cuboidal epithelium, so which is a cube shape. Here you can see, so all the cells are arranged in a cuboidal form, cube shape. So this cuboidal epithelium forms a lining of kidney tubules. So kidney tubules and ducts of salivary glands. So salivary glands hatra matte kidney alli ee cuboidal cells irutte. So where it provides mechanical support. Okay, it gives a mechanical support. And epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells. Okay, ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, which secrete as substances at the epithelial surface. Suppose if you take a section of a skin, you can find a hairs and a sweat, right? So the sweat glands are present just below the epithelial layer. So it is produced by a sweat gland which can secrete substances at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inwards. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ತರ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ
esophagus, lining of esophagus and the mouth. Next one is stratified squamous. So this is present in skin. Idu skin alli irutte. Stratified squamous, it is made up of many layers. Next, cuboidal. So this is present in a lining of kidney and ducts of salivary glands. Next is columnar epithelium. So this columnar epithelium means it is in the form of column shape. Idralli names ella idralle irutte yakandre, so if it is columnar, the cells are column shape. If it is cuboidal, the cells are arranged in a cuboidal form. Stratified means, so it is made up of many layers. So simple epithelium means it is a very simple flat structure. So this is about different kinds of epithelial tissues. I hope all of you have understood. Thank you.